كتير كتير كتير، بس نسوان البلد كانوا يغاروا منها كتير كتير كتير. لما هاي المرة حبلت وأجت تخلف، نسوان البلد طلبوا من الداية إنها تبدل الولد وتحط بداله جرو صغير. وهيك عملت الداية، أعطت الولد للنسوان الغيرانات وحطت بداله جرو صغير. سألوا الناس في البلد شو جابت مرة الملك؟ جابت هو. الولد حطوه بقلب صندوق وبعتوه. المرة النسوان طلبوا يبدلوا الولد بحجر. شو جابت مرة الملك؟ جابت حجر. حطوا، هاي المرة كانت بنت، حطوها بصندوق، سكروا عليها، ودوها على شط بعيد بعيد بعيد. لقيوها اثنين ختيارية، قرروا يربوها وحافظوا عليها. كبروا الأولاد، ماتوا الختيارية وخلوا لهم ورثة كبيرة كبيرة. اثنين الإخوة والأخت أخذوا المصاري وراحوا بنوا بيت جديد وكبير على جنب القصر تاع أبوهم. اللي من زمان طلق مرته، رماها وخلى عنده الكلب الهوهو والمياو والحجر. هدول بليبل شو؟ ايش هذا بليبل الصياح؟ لازم تودي اخوتك اثنين يروحوا بعيد لكوك. لما اجوا الاخوه اثنين حكت لهم الاخت عن بليبل الصياح. واحد من الاخوه قال انا بجيب لك بليبل الصياح. قلع الخاتم من ايده، اعطاه لاخوه وقال له اذا هذا الخاتم بعص على صباعك تعرف اني انا بخطر ولازم تلحقني. هيك حكى له وقال يا الله على السفر. مشى طاوص للجبل، لك هناك غولي. السلام عليكم. عليكم السلام. رد الغولي، قال له الغولي روح على هذاك الجبل بتلاقي اخوي الغولي بتحدثه بيساعدك. مشى تا وصل الجبل. وصل الاخو الغولي. السلام عليكم. عليكم السلام. رد الغولي لولا سلامك سبب كلامك كان فصفصت لحمك قبل عظامك. شو بدك؟ انا بدي بليبل الصياح. قال له الغولي روح على هذاك الجبل بتلاقي اختي الغولي، ان لقيتي بزازها لقدام وبتطحن ملح وعينيها حمر، ارضع من بزها اليمين، ارضع من بزها الشمال، وارضع من ملحاتها. ان لقيتها بزازها لورا وبتطحن سكر بتكرب. אריאל התיישב למרגלותיו וחיכה. האישה ירדה לענף נמוך יותר וזרקה לו חתיכת בשר חדשה. האריה אכל את הבשר, הביט למעלה, ראה פרצוף שחור נהם בהנאה והלך לדרכו. ביום הרביעי חזר האריה אל העץ, הסתרע על מרגלותיו ועצם את עיניו. האישה ירדה לענף נמוך יותר וזרקה לו חתיכת בשר חדשה. האריה אכל את הבשר, הביט למעלה, ראה פרצוף שחור נהם בהנאה והלך לדרכו. ביום החמישי חזר האריה אל העץ, הסתרע על מרגלותיו והתהפך על גבו. האישה ירדה לענף נמוך יותר וזרקה לו חתיכת בשר חדשה. האריה אכל את הבשר, הביט למעלה, ראה פרצוף שחור, הסתרע על האדמה נמנם עד הערב, קם והלך לדרכו. ביום השישי חזר האריה אל העץ, הסתרע למרגלותיו, התהפך על גבו וגרגר כמו חתול. האישה שעמדה על הענף הקרוב ביותר לאדמה החזיקה בידה חתיכת בשר חדשה וקרבה אותה לפה של האריה. האריה רכרח את היד השחורה, ליקק את חתיכת הבשר, נגס בו לאיתו, לעס בעצלתיים, נהם בהנאה, הסתרע על צידו, נרדם עד הערב, קם והלך לדרכו. ביום השביעי חזר האריה אל העץ, תחזיר לי את ליבו של בעלי בחזרה. ענה לה הקוסם ואמר, את אישה חכמה. אם הצלחת לכבוש את ליבו של האריה, תצליחי לכבוש גם את ליבו של בעלי. האישה חזרה לבעלה, והאריה ממשיך להמתין לה למרגלות העץ עד עצם הכיוס. Now this story has no ending.
she made the lion fall in love with her. I don't know, and I don't know if I have to make a choice in order to tell the story. Will I tell the story differently if I do make a choice? I don't know. But for now, I can just dance. بدنا كتير زيت زيتون مشان نكلي سمكتك يا اخوي. في عندي كذبة ثانية حكى لي اياها قال هو زعل من اخوه تعبان. اخوه ما يكونوش في البيت راح نحكوا سباحة 7 ساعات ايام يسبح توصل قبرص. قال لاخوه مش قلت لك ما تطلعش من الزار؟ اركب على ظهرك ويقعد سباحة ايام ساعات خلنا وسط الدار. ناس كذابين.
يوم حس هذا الرجل انه راح يتفجر، راح يفضفض عن قلبه لصاحبه العزيز. مرتي مرمرتلي عيشتي، اشتكى الرجل. شو ما بقول لك تعمل بالضبط العكس بنية عاطلة. تحرق الطبيخ بنية عاطلة، بتحط لي حبة زيت لتحت الشرشف بنية عاطلة، بتسب وبتصيح وهي نايمة بنية عاطلة، ولما بيجي عندنا ناس بتدور مفرعلي ومكشري عشان تهججها، ولما امي بتيجي لعنا بتكر لها كل صفات العاطلة عشان تهيني بنية عاطلة، ولما بطلب منها تقطع تهجم على المكنسة، بتاخذ المكنسة وبتضربني على راسي، وكل هذا بتسويه بقصده بنية عاطلة بحت. حق عليك قال له صاحبي. حق عليك؟ قال الرجل مسعود. الحق عليك، مرتك احسن والطف وانعم مره في الدنيا، بس انت مش عارف كيف تتعامل معاها. طلقها، انا بتجوزها وبعلمها كيف تكون مره منيحه ومطيعه. سمع الرجل نصيحه صاحبه، طلق مرته وابتك الجزاء. مرقت الايام، الصاحب العزيز لاحق المطلقه واتجوزها. قبل العرس اشترى الصاحب العزيز بس اسود، وطلب من خدامه يرمي البس في الغرفه لما رح يخلي وهو وعروسه. وهذا اللي صار. بعد طقس الزواج اكلوا مع الضيوف، بعد وليمه الاكل دخلوا على الغرفه عشان يرتاحوا. العروسه الهايجه شحلحت اوعيها البيضه، فاتت تحت الشراشف البيضه، غمضت عينيها، مدت شفايفها الحمر للبوسه، بنفس اللحظه نط على التخت بس اسود. نط العريس هجم على المكنسه، اخذ المكنسه وضرب البس على راسه وصيح عليه. اما بس وقح وقليل الحياه، كيف بتتجرأ؟ بعدها بشوي شق الحواجب الصاحب العزيز وهي بسرعه ردت على المطبخ، جابت الاكل وحطته على الطاوله مع ابتسام. شاف المطلق انه مرته بتعمل كل شيء بقول لها اياها جوزها، ومع ابتسامه فاع فيه الشوق للمرة اللي طلقها. انا ندمان انه طلقتها، معك حق، انا كان عندي احسن والطف مرة، انا ما عاد عندي حياة بدونها، بطلب منك انك ترجع لي مرتي. صاحب العزيز طلق مرته جديدة ورجعها لجوزها الاول، واعطاها كم من نصيحة منيحة عن البسس السوداء. اتجوزوا المطلق والمطلقة مرتين، بعد ما اكلوا فاتوا على الغرفة عشان بنفس اللحظة نط على التخت بس اسود. قام العريس هجم على المكنس، رفع المكنس بالهواء بده يضرب البس ويصرخ عليه، هجمت العروس عليه، خطفت منه المكنسة وضربته هو على راسه. شو؟ فكرك بدك تخوفني؟ انت مفكر انه المكنسة بتقدر تربيني؟ انت بعدك مش فاهم انه مش المكنسة اللي بتخوف، اللي ماسكها هو اللي بخوف. واحد اهبل واطي مثلك بحياته ما بيقدر يخوفني، ولا تروح الله يلعن من يوم الساعة
صار بعد الصار تيحرز المشوار اختارها وزوار شوي وبيفلوا عنا الحلا كله عنا القمر بالدار ورد وحكي وأشعار بس صار صار بعد الصار صار تيحرز المشوار صار اختارها وزوار شوي So if you want to talk, you can talk directly in the micro. Wenn Sie sprechen möchten, geht es direkt ins Mikrofon. Die beiden werden zu Ihnen springen, sobald Sie die Hand heben. Nun habe ich eine Frage. I have a question. Möchten Sie, dass wir das Gespräch übersetzen? Wir werden jetzt in Englisch sprechen. Und jetzt bitte ich einfach darum, die Hand zu heben, wer wünscht, dass das Gespräch übersetzt wird. Das werden wir natürlich gerne tun, wenn es verlangt wird. Sie möchten das Gespräch nicht übersetzt haben. I'm very impressed. Good. Alex, Entschuldigung, kannst du dich neben jemanden setzen, der Englisch spricht? Weil jetzt schon. Okay, super. I'm very happy to be with you on stage. Congratulations, first of all. My name is Uta Plata, and here is sitting Irina Sodruch. I would like to present you Ofira Heining, who is the artistic director of the, now I'm not quite sure if I pronounce it really right, Herzlienser Ensemble, yes. And we have seen her production in Spitting Distance and Find Aid. I'm also very happy to see one of the actors here, Nimrod Bergman, and one of the authors, Josefa Eben Shoshan. And also Simon Bosogla. And I think we do it like this. We start with some questions, and then we open the discussion for you, the audience, what you want to know, to ask, to comment. First of all, I want to ask you, you started with, as you know, dedicated to well-written plays, and now you have moved to texts with more into fragments, poetry. Now we saw a very beautiful show about fairy tales. Maybe you would like to describe your process, what made it to you, this movement?
Yeah, I'm coming from the text-based theater education. It's like, you know, I was educated to direct following the well-made plays, tell a story based on the drama of the conflict, as we say, the Western system. But I live in another place, not in the Western world, I would say. And on the last few years, after I found out that I'm more and more curious about antique text and antique classic, you know, it can be Greek text or Chekhov or Lorca or Shakespeare, of course. But I found out that it's very difficult for me to have any connection with modern, contemporary plays. It's like I had a crisis in my theater life, and more and more I went to documentary text, fragmentary text, and I think I made kind of a way until I found out that my tradition and my cultural roots are based on the storytelling, which is more, it's not so much the Western like the Russian or English system, but it's more the Far East or Arabic tradition or Jewish tradition. And I found out that it's very interesting for me as a director to look for a forum. I just want to say something that, of course, you understand that you didn't see a show, as you said. It's not a show. Yeah. It's a kind of a result, I would say. I don't like this word, but it's we did kind of a workshop, even less than 2 weeks, with the actors and with the writers. Don't you think this is a quite political position and also a political, let's say, allusion to that reality which has to be accepted, or am I wrong perceiving that? You're touching and not touching, I think the point. I think when I say that I look for the pure moment or the pure line, you know, it's like to look at something and to take the line, and I'm looking for this pureness. It's maybe my, let's say my right hand that want and need this line, but my left, very lefty hand is of course very much conscious to my surroundings. It's not only about Israel. I think it's about the world, which is a very multicultural society, and I love the world when it's multicultural. I don't like it when it's white. And I think our ensemble and the artists that are working with us, this is one of the most interesting things, that it's so colorful. Different languages, different roots. We made once one of our meeting about these stories were discussion about these roots, but we have one language, is of course the language of the theater. But it's yes, it's kind of a manifest, and maybe I will make some confession that when I grew up in the state of Israel in the 60s, I was also educated to know that Arabic is the enemy, the Arabic language is the enemy, the Arabic culture it's the enemy. And my mother comes from Germany, and I was very much into the Western culture. Like, it was forbidden to listen to Arabic music. Not forbidden that I was hated because of, but it was not so, it didn't smell so good. And when I grew up, I was listening more and more because of political position. I wanted to know this culture, and I was more and more curious about it, and I read more, and I was listening, and then I just fall in love. It's not politics. Today it's beyond politics. I'm so much into it, and for me, to listen to our actors singing Fairuz, which is for me one. And so today I think it's my life, it's way of life. It's not that I wake up in the morning and I say, yes, I will do something about Arabic, it's my friends, it's my society, it's my life. But it began from
I think the idea is not to stay there in the political position or statement, is to transfer this political state of mind and make it your life, and not only talking about politics, which when you talk about politics, you cannot create art, I think. So. I also would like to ask, we were talking about language, and you read like 1,000 stories, and you choose how many altogether? First choice were 100 stories from 1,000, and then from the 100 I chose 50, and then they joined me. And would you like to describe your role of like you adapted the story, you rewrote the stories? What was your role of an author in this collective workshop process? The role was, it's an adaptation, but it's a very peculiar way of adaptation. It's not like because and then we started to work very carefully within the lines, and for example, the first step was to point our interpretation, and we repeated a lot of times. Every time, it's not that the wise man said, that the very wise and praised man says. And in this way, we sort of, we build the irony of the story. So that's how we went through the stories very carefully within the lines. And usually, the point is the end of the stories. That's what we basically changed. Ofira chose the stories, yes, 50 stories, and she gave us the stories. Now, it is very important to say that this is... What do you envisage and what do you hope to do? Also with all the elements that we see on stage. What's the plan? We are going to come back to rehearsal room, I think in May. And in July we will premiere it, and in September our partners are here. We are going to perform all the production, all the work in Theater Spektakel in Zurich, and then in Basel in Cultural Escapes. And so we have a future, which is really good feeling because we're not used to. It's usually the audience is the one who should reflect on what had happened on stage. So if you would like to give your opinion, feelings, emotions, whatever, who dares? Yes. Yeah, okay. Oh, yeah, okay, sorry, where's this voice? Ah, there, okay. Yeah? Here. Is it? Oh, cool, yeah, fine. Yeah, I just wanted to say something about the context because it's interesting to see your view about it, and then to just see our discussion about what was going on stage. Because when I saw the play, it was interesting, but I thought it would be like original fairy tales that come from the region, and then I understood it as original fairy tales. And I thought sometimes, oh wow, the role of the woman is interpreted in a really traditional way. It's not broken, it's not ironic, there's nothing you can see where there is a critical view on it. And now you say you rewrote texts and you put, for example, you put the wise man many times, and it was meant in a critical or more ironic way, and I think it's really interesting to see this because I didn't understand it. I mean, I don't have much connection to this region, but it's interesting to see how you maybe need to know
the originals, or you need to be in this context of this storytelling. You need to have it somewhere around you in order to see the changes you make, and like really small, you know, like, yeah, it's interesting. Okay. It's cool. Not very politically correct. Another. Yes, please. Sie müssen noch mal die Hand heben. Ja, so. Thank you so much. Thank you. doesn't matter if they know each other or not, I feel encouraged to drive themselves that you don't make say something. Also honest, but I always have a good feeling there. Dafür Person אז איך פתאום יש לך בטריה? זו דקה אחרונה, היא גוססת.